Der Windstrich san Feet über die Dachterstadt, waren die letzten Sonnenstrahlen den Himmel in ein flammendes Orange touchten. Auf der Dachterrasse des alten Jugendstilgebot in der Lindenstrasse war es still, beinahe geheimnisvoll. Nur das leise Klirren von Glasern erinnert daran, dass man hier oben nicht ganz allein war. Clara stand am Rand der Terrasse, ihr Hand das Kugelgeländer geschlungen. Von hier oben könnt sie weit über die Dacher sehen, hinein in das flackernde Meer aus Fenstern, Straßenlaternen und Autoskenwerfern. Es war ihr Lieblingsort geworden, seit sie vor 2 Monaten in die kleine Wohnung im vierten Stock gezogen war. Kaum jemand wusste, dass man über die schmale Metalltreppe, die fast unscheinbar hinter dem Haus entlang führt, hier hinauf gelangen könnt. Doch in diesem Abend war sie nicht allein. Ein leises Narsen ließ sie herumfahren. In der hinteren Eck der Terrasse stand eine Gestalt, groß, schlank, mit einem Glas Wein in der Hand. Das Gesicht lag halb im Schatten, doch das Lächeln war deutlich erkennbar. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken, sagte die Stimme, tief und ruhig. Ich dachte, niemand außer mir kennt diesen Ort. Clara atmet aus, doch ihr Herz schlug schneller. Offenbar teilen wir dasselbe Geheimnis, erweitert sie vorsichtig. Der Fremd trat nachher ins Licht. Sein Haar war dunkel, fast schwarz, und fiel ihm leicht zerzaust über die Stirn. Sein Augen skimmerten in einem Grun, das im Abendlicht beinahe unwirklich wirkt. Stellt sein Glas auf den kleinen Tisch und streckt ihr die Hand entgegen. Alexander's adjourned legt sie ihr Finger in sein. Clara's sein Hand war warm, der Hand druckfest, doch nicht aufdringlich. Ein kurzer Moment, in dem sich ihr Blick treffen, reicht, ein kaum erklärbares Knistern in der Luft spürbar zu machen. Also, Clara, begann wohnst du auch im Haus, sie nicht und du nach unten. Vierter Stock. Seit ein paar Wochen dann sind wir fast Nachbarn, erweitert und sagt nach links. Ich im Fünfen. Direkt unter dem Dach sie muss ein lächeln. Komisch, dass wir uns nicht schon früher begegnet sind, vielleicht sollt es noch hützen, sagte mit einem Unterton, der sie gleichzeitig verunsichert und neugierig macht. Ein Schweigen entstand, doch es war nicht unangenehm. Die Stadt unter ihnen summt, während oben ein Funk zwischen zwei fremden Gebaren wurde. Clara griff nach einem der Weingläser, die auf dem Tisch standen. Darf ich, natürlich, antwortet und goss ihr nach. Auf das Geheimnis der Dachterrasse die Gläser stießen leisen, und in diesem Klang schwang etwas Verbindendes mit. Während sie trank, fiel ihr auf, wie sie ansa, nicht fordernd, aber aufmerksam, fast so, als würde jet ihrer Bewegungen studieren. Ein Blick, der sie erraten ließ. Sag mal, Clara, begann schließlich, warum kommst du hierher? Auf dies Terrasse, sie dacht kurz nach, dann sucht sie die Schultern. Weil es sich anfühlt, als wär man weit weg von allem. Hier oben gibt es nur die Still und den Himmel. Es ist, wie ein Rückzugsort ein geheimer Ort, fügte hinzu. Manchmal brauchen wir solche Plätze, Dinge zu erleben, die sonst verborgen bleiben sein Wort ließen etwas in ihr aufhorchen. Da war wieder dieses Knistern, dies unaussprechliche Spannung. Ein warmer Wind strich über die Terrasse und spielt mit ihrem Haar. Alexander trat nachher, hob die Hand und strich ihn los strani san Feet hinter ihr Ohr. Die Beruhren war kaum mehr als ein Hoch,
Doch sie Elias Clara innerlich erbuben. Du hast recht, flüstert dieser Ort ist etwas Besonderes für einen Moment war als hielt die Zeiten. Ihr Herzschlag überschlug sich, während sie sein nahe spürt. Ihr Blick verheugten sich, tiefer, intensiver, bis es kein Zurück mehr gab. Doch bever sich etwas Unausweichliches ereignenkent, drang ein Geräusch von unten nach oben, das Schoolegen einer Schritt im Treppenhaus. Beide suchten leicht zusammen und wicken ein Stück zurück. Clara stellt ihr Glas ab. Ich sollte vielleicht, neen Alexanders Stimme war eindringlich. Bleib noch. Das hier, fühlt sich richtig an sie zagert, doch sen Blick lies keinen Zweifel zu. Ein Versprechen lag darin, Geheimnis vol und verführerisk. Und so bleib sie. Ohne zu ahnen, dass dies nach der Anfang eines Spiels werden würde, dessen Regeln sie noch nicht verstand. Die Nacht hat längst die Stadt verschluckt, als Clara noch immer neben Alexander auf der Dachterrasse stand das leise Brummen der Straßen, das entfernt Sirenengeheul und die Stimmen aus den Bars weiter unten mischten sich zu einem Hintergrund drosken, das sie beid gleichzeitig von der Welt abkoppelt und mit ihr verband. Alexander hat sich in einen der bequemen Lounge-Sessel gesetzt, die in der Echter Terrasse standen. Workt vollkommen entspannt, als würde diesen Ort schon seit Wicketen sen eigen nennen. Clara Hingchen stand noch immer, ein wenig unschlüssig, ob sie bleiben oder gehen sollt. Du bist nervös, stellt fest, ohne sie dabei aus den Augen zu lassen. Bin ich nicht, wehrt sie ab, doch ihr Stimme variiert das Gegenteil. Ein Schmunzeln huscht über seine Lippen. Die Handwriting dich. Du spielst die ganze Zeit mit einem Glas tatsächlich kreisen ihr Finger den Rand, ohne dass sie es bewusst bemerkt. Hastig stellt sie es auf den Tisch. Vielleicht bin ich einfach nicht gewohnt, fremd Männer mitten in der Nacht auf der Tschern zu treffen fremd, Alexander neigt den Kopf leicht. Fühlst du dich wirklich, als wären wir fremd, Clara schluckt. Gendietwasen macht es schwer, klar zu denken. Work so selbstsicher, gleichzeitig geheimnisvoll, als ob viel mehr wasseint, als preisgab. Wir haben uns vor einer halben Stunde kennengelernt, erinnert sie in. Und doch, erweitert leise, fühlt es sich an, als werden wir uns schon langer kennen ein kurzer Moment der Stillstand. Clara spürt, wie sich ihr Puls beschleunigt. Sie kann nicht leugnen, dass da etwas war, ein unsichtbar Anziehung, die sie beid umgab. Schließlich lies sie sich in den Sessel gegenüber nieder. Ihr Bein fühlten sich plötzlich schweren, als mussten sie sich dieser Entscheidung ergeben. Alexander skänkt ihr Notwein nach. Das leise Plätschern in die Gläser wirkt fast wie ein Ritual. Weißt du, warum ich so oft hier oben bin, fragte dann. Clara schüttelt den Kopf. Weil es ein Ort ist, an dem ich sein kann, ich will. Hier oben, verschwimmen die Grenzen. Die Stadt, die Regeln, die Erwartungen, als scheint weit weg sein Wort treffen etwas in ihr. Auch sie war hier hergekommen, der Engste Alltags zu entfliehen. Nur hat sie es nie so klar formuliert. Bist du, wenn du hier oben bist, fragte sie schließlich. Ein Weil Sajans Lächeln erschien auf seinen Lippen. Vielleicht jemand, den du noch kennenlernen wirst ein prickelndes Schweigen lag zwischen ihnen. Der Wind fuhr durch die Lichterketten,
Die Locker über die Balustrade gespannt waren, und Lias sie leicht klaren. Clara beobachtet in Verstohlen. Seine Bewegungen waren geschmeidig, kontrolliert, als wär nix dem Zufall überlassen. Gleichzeitig hat etwas Roes, Unberechenbares, das sie ist. Du bist gefährlich, mermelt sie, mehr sich selbst als zu ihm. Und trotzdem bleibst du seine Stimme war kaum mehr als einflüstern. Sie spürt, wie ihr Körper reagiert, in Mischung aus Nervosität, Spannung und Neugier. Es war, als sich unsichtbar Kraft sie nahe zu ihm, obwohl sie genau wusste, dass es kluger war, sich zurückzuhalten. Alexander stand auf, langsam, fast lautlos. Mit's Weichschritten stand neben ihr, so nah, dass sie den Duft seines Parfums wahrnahm, in Dunkel, holzig Not, die perfekt zu ihm passt. Clara, sagte sanft, während sich leicht über sie beugte. Manchmal fahren uns Geheimnis genau dorthin, wo wir hinhören sen Fingerstrich über den Arm ihrer Jacke, kaum spürbar, doch genug, ein Beben durch ihren Körper zu jagen. Und manchmal, hielt in, seine Lippen nur einen Atemzug entfernt von ihrem Ohr. Brauchen wir den Mut, uns darauf einzulassen. Clara schloss für einen Moment die Augen. Sie wusste nicht, ob sie fliehen oder bleiben sollte. Doch ihr Körper hat längst entschieden. Was ist dein Geheimnis, hochte sie. Zog sich ein Stück zurück, sah ihr tief in die Augen. Das Glitzern darin war gleichzeitig verführerisch und undurchschaubar. Das wirst du herausfinden, sagte wenn du bereit bist nach sie antworten könnt, horten sie ein Geräusch vom Nachbarhaus, ein Backentur, die aufgestoßen wurde, Stimmen, die lachend ins Freie treten. Das intime Band zwischen ihnen ist abrupt. Alexander trat zurück, schenkte ihr ein Lächeln, das mehr versprach, als es variiert. Wie like solltest du jetzt gehen? Sonst wird es schwerer, aufzuhören. Clara nickt, unfähig, etwas zu erweitern. Sie nahm ihr Task, stand auf und ging zur Treppe. Bevor sie hinabstieg, warf sie einen letzten Blick zurück. Alexander stand da, im Hell Dunkel, das Glas in der Hand, wie in Gestalt aus einem Traum. Und sie wusste, dass sie wiederkommen würde. Ganz egal, wie sehr sie sich verbot. Die nächsten Tage verliefen für Clara wie im Nebel. Sie ging ihrer Arbeit nach, traf Freundinnen auf einen Kaffee, telefoniert mit ihrer Schwester, doch in ihrem Kopf kreist als nur Alexander. Immer wieder taucht sein Gesicht vor ihrem Inneren auf, dieses Rätselhaft Lächeln, seine Nahe, die sie so sehr aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Sie versucht, sich selbst einzureden, dass es nichts zu bedeuten hat. Ein zufälliges Treffen, ein Glas Wein, ein Moment, in dem die Stimmung der Nacht sie beid verführt hat. Doch tief in ihr wusste sie, es war mehr Joasen. Am dritten Abend konnte sie dem Drang nicht länger widerstehen. Nach bevor die Sonne ganz untergegangen war, stieg sie die schmale Metalltreppe zur Dachterrasse hinauf. Jeder Schritt halt in der Dämmerung weiter, als wär ein Bekenntnis. Ob Walde sen wordy? Oder wordy sie alien in die Dunkelheit hinausgehen und sich fragen, ob sie sich als nur eingebildet hat? Doch als sie oben ankam, stand schon da. Alexander lehnt am Geländer, die Hand in den Tasken, den Blick auf die Lichter der Stadt gerichtet.
Es worked fast, als hat auf sie gewartet. Clara sen Tonfall war ruhig, doch ein leichtes Schmunzeln spielt seine Lippen. Ich wusste, dass du wiederkommst wirklich, sie haben Augenbrau, warend sie nachhertrat. Und wenn nicht, dann hat ich gewartet, bis du es tust ein leiser Schauer lief ihr über den Rücken. Da war wieder, dieser Mann, der sie mit wenigen Worten versellte. Was ist es eigentlich mit dieser Terrasse, fragte sie, die Spannung ein wenig zu brechen. Du bist fast immer hier, oder, Alexander nicht langsam. Hier oben bin ich frei. Niemand stellt Fragen, niemand erwartet etwas von mir. Nur der Himmel, die Stadt und, manchmal jemand, der den Weg findet jemand wie ich, sen Blick glit über sie, langer als notig. Genau so jemand sie setzt sich auf den Rand des Tisches, der mitten auf der Terrasse stand du klingst, als würdest du etwas verbergen vielleicht trat nachher, stellt sich vor sie und stutzt die Hand rechts und links neben ihr auf die Tischkant. Vielleicht gibt es Dinge, die man nicht sofort offenbaren sollt Clara spürt, wie ihr Atem schneller ging. Sein Nahe, sen Duft, die Intensität seiner Augen, als wirkt wie ein unsichtbares Netz, das sie immer tiefer hineinziehen wollt. Und wann würdest du es verraten, fragte sie leise. Wenn ich sicher bin, dass du bereit bist seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ein Augenblick lang meint sie, würde sie kussen. Ihr Herzschlag bis zum Hals, als sich verbeugte, doch im letzten Moment wich zurück und stellt sich wieder aufrecht hin. Geduld, Clara, sagte mit einem Geheimnis wollen lächeln. Manch Dinge verlieren ihr Magie, wenn man sie zu früh tut sie hat inskuteln können, so sehr bracht sie in den Rand der Verzweiflung. Doch gleichzeitig fasziniert sie genau dieses Spiel, das mit ihr zu spielen gehen. Du geniest es, mich unklaren zu lassen, stimmt's, vielleicht sucht leicht mit den Schultern. Oder vielleicht genius ich einfach, wie du darauf reagierst Clara start innen, unsicher, ob sie wütend oder neugierig sein sollt. In ihrem Inneren brodelt es. Rast sie, und zog sie wie ein Magnet. Weißt du, was das Problem ist, sagte sie schließlich, und ihr Stimme klang fester, als sie sich folgt. Du stellst Ratzel, aber gibst kein Antworten Alexander trat noch einen Schritt zurück und verschrank die Arm. Vielleicht liegt die Antwort nicht in meinen Worten, sondern in dem, was du fühlst ihr Augen weiteten sich. Für einen Moment wasn't sie nicht, was sie sagen sollt. Sie fühlt so viel, Spannung, Aufregung, Sehnsucht, doch es aussprechen wie ein Geständnis. Sie stand auf, wollte ihm vorbeigen, doch legt sanft die Hand in ihr Handgelenk. Kein fester Griff, eine Berührung, die sie zum Innehalten bracht. Clara sen Blick hielt den ihren gefangen. Wenn du einmal den Schritt wagst, gibt es kein Zurück mehr und wenn ich nicht will, dann bleibst du stehen. Aber die Augen sagen mir, dass du längst beginnen hast, zu gehen ein elektrisches Schweigen folgt. Dann lässt langsam seine Hand, als wohl ihr die Entscheidung überlassen. Clara at me tief durch, spürt die Kalte der Nacht auf ihrer Haut, warend ihr Inners brannt. Sie wasst nicht, wohin das fahren würde. Doch eins war klar, dieser Mann war kein gewöhnlicher Nachbar. War ein Geheimnis,
UND SIE war bereits viel tiefer deren verstrikt, als SIE wold. Als SIE die Terrasse Spaterverlius, hat SIE das Gefühl, das etwas Unausweichliches beginnen hat. Und dieses Mal war SIE sich sicher, SIE wold herausfinden, wohin SIE fahren würde. Clara konnte kaum schlafen in dieser Nacht. Immer wieder dreht SIE sich im Bett, hort das Ticken der Uhr an der Wand und sah in Gedanken Alexanders Blick vor sich, dies Mischung aus Versprechen und Warnung. Sein Wort halten nach, wenn du einmal den Schritt wagst, gibt es kein Zurück mehr am nächsten Morgen war SIE erschöpft, durch ein seltsame Energietrieb SIEen. Es war, als hat Alexander einen Nerv in ihr Bereit, den SIE bisher nicht. SIE ging zur Arbeit, beantwortet E-Mails, fahrt routiniert Gespräch, aber in allem schwang ein unterschwelliger Gedanke mit, was verbar Zwei Tage später konnte SIE nicht länger warten. Wieder stieg SIE am Abend die Metalltreppe hoch, den Himmel über sich in ein violettes Abendrot getauscht. Schon beim Hinaufgehen spürt SIE dieses Kribbeln, ein Mischung aus Angst und Vorfreude. Diesmal war die Terrasse leer. Kein Glas auf dem Tisch, kein Gestalt am Geländer. Ein leises Gefolter Enttäuschungsstall sich in ihr Herz. Viel leicht hat SIE sich gereiht. Viel leicht war SIE die Einzige, die diesem Spiel verfiel. Doch dann hort SIE hinter sich die Tur zum Dachboden. Schritt. Ruhig, kontrolliert. Alexander trat heraus, een Jacke über die Schulter geworfen, und lächelt, als hat genotus, das SIE hier war. Du bist wieder da, sagte Viel leicht, erweitert SIE cool, weil ich antworten will stellt die Jacke ab, goss zwei Gläser Wein ein, als SIE ein selbstverständliches Ritual, und reicht ihr eins davon. Dan stellt ihn Fragen Clara nam das Glas, stellt es jedoch unberührt auf den Tisch. Bist du wirklich, Alexander? Warum habe ich das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst, sein Blick wurde ernster, die spielerisk Note which einer tief, die SIE frosteln lies. Jeder Mensch verbirgt etwas, Clara. Die Frage ist nicht, ob, sondern, warum dann sag mir wenigstens, was dein Warum ist trat ans Geländer, blickt hinunter auf die Straßen, die im Licht der Laternen glanzten. Weil manch Warten gefährlich sind. Nicht nur für mich, sondern auch für die SIE erfahren Clara verschränkt die Arm. Und du glaubst, das schreckt mich ab, Alexander dreht sich zu ihr Viel like salt es das. Aber ich sehe in ihnen Augen, das das nicht tut ein Winst das für durch ihr Haar, trug den Jarek von Regen mit sich. Gendwo in der Ferngrollt Donner. Clara trat nachher, stellt sich neben ihn. Du willst mich warnen, und trotzdem bleibst du hier. Warum, ein Moment des Schweigens. Dan habe die Hand, berührt ihr Gesicht sanft, so als wohl prüfen, ob sie real war. Weil ich dich will. Trotz allem ihr Herzschlag schneller. Sein Wort waren ein Fake, durch die Intensität in seiner Stimme lies sie ertitern. Aber, begann sie, unsicher. Kein aber sen Damen Strich über ihr Wange. Du bist hier, ich bin hier. Als Andir können wir später klären es war, als wurde die Luft zwischen ihnen knistern. Clara fühlt sich gleichzeitig lebendig und ausgeliefert. Sie was saint, das sie langst tiefer verstrickt war, als gut für sie war. Doch der Gedanke,
sich Zurück Josihan, kam ihr nicht mehr in den Sinn. Also gut, flüstert sie. Zeig mir ein Stück von deinem Geheimnis Alexander schwieg, doch seine Varieten, das ihr Forderung ernst nahm. Griff in die Task seiner Jacke und holt ein kleines, schwarzes Notizbuch hervor. Abgenutzt, die Seiten vom Gebrauch zernittert. Das hier, sagte langsam, tragt mehr von mir, als ich gemeinsam gesiegt have Clara nam es sojournd entgegen. Ihr Finger stricken über den Einband, spurten die Rau Oberfläche. Was ist das, ein Tagebuch? Notizen. Nein skutelt den Kopf. Es ist, eine Sammlung. Gedanken, Beobachtungen. Dinge, die jemand wissen sollt sie öffnet die erste Seite, sahen Mischung aus Skizzen und Sätzen, teils kryptisch, teils so klar, dass sie ihr Herz schneller Schoolegen lesen. Fragment, die von Nachten handelten, von Begegnungen, von Gefühlen, die irgendwo zwischen Leidenschaft und Dunkelheit lagen. Warum siegst du mir das, fragte sie, während sie las. Weil du mir das Gefühl gibst, dass du es verstehen konntest Clara hab den Blick. Seine Augen ruhten auf ihr, ernst, fast flehend. Es war der erste Moment, in dem sie in Verletzlich sah. Alexander, sie schloss das Buch und hielt es fest in den Händen. Das ist kein kleines Geheimnis. Das ist ein Teil von dir nicht. Und jetzt liegt in deinen Händen das zwickte Augenblick struckt auf sie. Sie spürt, dass das kein Spiel mehr war, kein harmloses Flirten auf einer Dachterrasse. Hier begann etwas, das Konsequenzen haben würde. Als die ersten Regentropfen standen sie immer noch nebeneinander, das Notizbuch zwischen ihnen wie ein unsichtbares Band. Clara wasseint, sie hat den ersten Schritt getan. Und Zurück kennt sie nicht mehr. Der Regen hat die Nacht in ein silbern Landschaft verwandelt. Tropfen perlten über das Geländer, sammelten sich in kleinen Pfützen auf den Bodenplatten der Terrasse. Clara stand im Turmen, das schwarze Notizbuch fest in sich gedruckt. Es war, als würde sie ein fremdes Herz in den Händen halten, das unregelmäßig schlug und sie zugleich fasziniert wie ängstigt. Alexander schloss die Tür hinter sich, stellt ein Flask Wein auf den Tisch und sah sie an. Du bist nass, stellt ruhig fest. Der Regen stört mich nicht ihr Stimme klang ernster, als sie beabsichtigt hat. Aber das hier, sie hab das Notizbuch lichten. Das schon kam nachher, so nah, dass sie die Feuchtigkeit seines Hemdes riechen könnt, der Geruch von Regen auf warmer Haut. Und doch haltst du es immer noch fest Clara nicht. Weil ich verstehen will ein Lächeln huscht über seine Lippen, doch es war kein spottisches, sondern eins voller Anerkennung. Die meisten hatten es langst zurückgeben. Oder waren gegangen vielleicht bin ich nicht wie die meisten das weiß ich langst nahm das Notizbuch ab, schlug ihn sieht irgendwo in der Mitte auf und hielt es hin. Darauf stand in klarer, fester Handschrift, Jedwaret ist ein Risiko. Doch ohne Risiko ist jed Begegnung nur Oberfläche Clara las die Wort mehrmals, bis sie sich unauslöschlich in ihr Gedächtnis brannten. Ist das, was wir tun, ein Risiko, absoluter Blick treffen sich, und in diesem Moment wurde nix außer der Gewissheit, dass sie beid langst in etwas verstrickt waren, das kein halben Schritt erlaubt. Alexander legt das Notizbuch beiseite, nahm ihr Gesicht in die Hand. Regen tropft von seinem Haar auf ihr Stirn, mischt sich mit der Hitze,
die von seiner Ode ausging. Clara, flustert du musst dir sicher sein. Wenn du dich auf mich einlass, gibt es kein Distance mehr. Kein Sicherheit sie at mich schwör. Als in ihr Schrie nach Vernunft, doch der Drang, sie wissen, sie wollen, sie erleben, war starker. Dan will ich es riskieren sen Kuss kam wie ein Sturm. Sanfte, zergernd, dan fordernder, dringlicher, bist der Regen selbst wie ein Teildeven wordy. Clara folgt, wie ihr nie nachgeben, wie sie sich in ihm festhalten müssen, nicht den Boden unter den Füßen sie verlieren. Es war kein Kuss, der Fragen beantwortet. Es war einer, der neu stellt, weil versprechen und Gefahr. Sie sich listen, at mit Clara schwör, ihr Herz rast. Was machst du mit mir, ich zeig dir, wer du sein kannst, wenn du dich nicht versteckst sein Wort brannten sich in sie ein. Zum ersten Mal seit langem fühlt sie sich lebendig, als wer Jedfaser ihres Körpers watch. Sie bleiben auf der Terrasse, während der Regen in Strömen fiel. Alexander breitet seine Jacke über sie beid, zog sie in sich und lies die Welt sie herum verschwinden. Spatter, als der Regen nachlies und die Stadt in der Fern im Nebel glitzert, saßen sie nebeneinander auf dem Boden. Clara spürt die warm seiner Schulter, hort das Gleichmassage Schoolegen sens Herzens. Warum ich, fragte sie leise. Warum hast du ausgerechnet mir dein Notizbuch gezeigt, Alexander schwieg einen Moment, bevor antwortet. Weil du nicht weggesehen hast. Die meisten Menschen schauen nur auf die Oberfläche. Du aber, du willst tiefer blicken. Selbst wenn es dich verletzen kann sie dreht den Kopf, sah in einem schwachen Lichter starten. Und du? Hast du keine Angst, dass ich dich verletzen kann, einschütten huscht über sein Gesicht. Vielleicht ist genau das mein große Angst die Ehrlichkeit in seinen Augen erschüttert sie mehr als dir. Hinter der Fassade des Selbstsicheren, Geheimnisvollen war ein Mann, der ebenso verletzlich war wie sie selbst. Dan lass uns beid Angst haben, flustert sie. Und trotzdem weitermachen legt seine Hand in ihr, fest, warm, wie ein stilles Versprechen. Und in dieser Nacht, auf der nassen Dachterrasse, spürt Clara zum ersten Mal, dass das Geheimnis nicht nur Alexanders war. Auch sie selbst begann, eins in sich zu tragen, das Wissen, dass sie sich längst in ein Spiel ingelassen hat, aus dem sie nicht mehr aussteigen wollte. Die Tage nach jener regnerischen Nacht fühlten sich für Clara unwirklichen. Als, was sie bisher für selbstverständlich gehalten hat, ihr Routine, ihr Versicht, ihr sorgfältig gezogenen Grenzen, schien plötzlich blass und bedeutungslos. Alexanders Nahe hat etwas in ihr freigesetzt, das sie nicht mehr zurückholen konnte. Und doch bleibt die Frage, war wirklich? Sie treffen sich nun fast jeden Abend auf der Dachterrasse. Manchmal sprachen sie stundenlang, manchmal saßen sie einfach schweigend nebeneinander, während die Stadt unter ihnen rot. Es war ein Vertrautheit entstanden, die gefährlich süchtig macht. Doch immer, wenn Clara glaubt, in wirklich zu erkennen, zog sich zurück. Ein Blick, ein unausgesprochenes Wort, und sie spürt, dass noch immer etwas vor ihr verbarg. Eines Abends, die Sonne war gerade hinter den Dachern verschwunden, fragte sie indirekt, Alexander, wo verfliest du, sah sie langen, dann wandt den Blick ab.
Viel like nicht wover, sondern wohin dan sag mir, wohin noch nicht sein Stimme warfest, doch sie hort das Sojourn darin. Clara Beschloss, nicht locker zulassen. Wenn ihr nix erzählt, muss ain't sie selbst herausfinden, was verbarg. Ein Partage später, an einem Sonntagmorgen, verlies Alexander für das Haus. Clara, die zufällig aus dem Fenster sah, bemerkt ihn. Trug ihn schwarz Task, sen Blick war konzentriert, fast angespannt. Lagier brand in ihr. Sie sich versa, folgt sie ihm, mit einem Mantel übergeworfen und die schnellen Schritten durch die Straßen. Alexander bewegt sich zielstrebig, ohne sich umzusehen. Ging durch Enggassen, überquert ihn Bruck, bis schließlich ein unscheinbares Gebäude erreicht. Ein alter Backsteinbau, dessen Fenster mit Vorhängen verdunkelt waren. Clara hielt den Atem als Heiningen. Kein Schild, kein Hinweis, wofür das Gebäude genutzt wurde. Nur ein Schwur die sich hinter ihm schloss. Sie wartet ihn weil, doch kam nicht zurück. Schließlich ging sie nachher, tastet über den Kohlenstein, laut, nichts. Nur still. Mit pochendem Herzenzog sie sich zurück. Sie was ain't nicht, was dort tat, aber die Gewissheit bleib, Alexander hat ein Leben, von dem sie nix was ain't. Abend begegnet ihr auf der Dachterrasse, so entspannt wie immer. Als wär nix geschehen. Du siehst müde aus, bemerkt Viel leicht, weil ich sehr viel nachdenke sie versucht, ihr Stimme gleichgültig klingen zu lassen. Zum Beispiel über Ort, und die man heimlich jet für einen Augenblick blitzend etwas insanen Augen auf, Überraschung, vielleicht auch Misstrauen. Hast du mir gefolgt, Clara wich seinem Blick nicht aus und wenn ein schwarzes Schweigen legt sich zwischen sie. Dann trat einen Schritt nachher, so dicht, dass sie seinen Atem spürt. Clara, seine Stimme war dunkel, beinahe warnend. Manchturen sollt man nicht öffnen und wenn ich es trotzdem will, seine Hand legten sich an ihr Schultern, sanft, aber mit einer Intensität, die sie erschauern ließ. Dann musst du bereit sein, als sie verlieren, was du bisher für sicher gehalten hast ihr Rast. Angst und Sehnsucht vermischten sich, ein gefährlicher Cocktail. Ich hab schon längst etwas verloren, mein Distanz zu dir Alexander schloss die Augen, als Kampfe mit sich selbst. Dann bügt sich zu ihr, seine Lippen berührten ihr Stirn. Du weißt nicht, worum du bittest dann zeige es mir sen Kustrauf sie, heiser und dringlicher als über. Ihr Körper pressten sich gegeneinander, als könnten sie die Unsicherheit wegbrennen. Es war ein Kuss voller Hunger, voller unterdrückter Warten. Als sie sich listen, war Clara atemlos. Doch statt Antworten hat sie nur noch mehr Fragen. Alexander sah sie an, seine Augen gluten im Hall dunkel. Bald, Clara. Aber nicht heut. Ich will dich nicht in mein Dunkelheit sehen, bever du es wirklich willst ich will es schon langst, flüstert sie, doch skutelt den Kopf. Want sich ab, trat an Escalander und start in die Nacht. Clara stand hinter ihm, die Hand aufausen geballt. Sie was ain't jetzt, sen Geheimnis war größer, als sie geahnt hat. Und sie war bereit, als sie riskieren, es zu erfahren.
Die Tage nach Alexanders Warnenden werden waren für Clara in Qual Jed Begegnung mit ihm Lias ihr Hers Hohier Schoolegen, Jed Nacht auf der Dachterrasse brand sich Tiefer in ihr Ziel, und gleichzeitig bleib das Gefühl, dass ihr etwas Entscheidenswürdig. Sie kann nicht langer warten. Dieses Spiel zwischen Nahe und Geheimnis hat sie in den Bann gezogen, und nun wollt sie es zu Ende bringen. Eins abends, die Stadt lag still unter einem wolkenlosen Himmel, stellt sie sich ihm. Kein Ausflucht, keine Anjutungen mehr. Alexander, sagt die sie mit fester Stimme, du musst mir jetzt die Wahrheit sagen. Ich will alles wissen. Du bist. Was du tust. Wover du mich beschützen willst sa sie langen, sen Gesicht im schittender flackernden Lichterketten. Schließlich surfst und trat naher. Ich hab gehofft, du wurdest es nicht so schnell verlangen zu spät, erwidert sie. Ich bin schon tiefer in deiner Welt, als ich gedacht hat. Und du weißt das ein Handstrich über ihr Haar, ein Ausdruck von Zärtlichkeit und Zargezugglich. Du bist mutiger, als mir lieb ist dandret sich zum Tisch, griff nach seiner schwarzen Task, die die Mal mitgebracht hat. Offnet sie langsam, fast feierlich, und holt etwas heraus, in Kamera, professionell, schwer, umgeben von Speicherkarten und Notegeften. Clara runzelt die Stirn. Fotografie, Alexander nicht. Aber nicht so, wie du denkst. Ich dokumentiere Dinge, die verborgen bleiben sollen. Skandal, Geheimtreffen, Spiele hinter verschlossenen Türen Clara start innen. Du bist ein Enthüllungsjournalist, wenn du es so nennen willst legt die Kamera auf den Tisch. Ich deck Dinge auf, die gefährlich sind. Korruption, Verbindungen, Menschen, die lieber im Dunkeln bleiben werden ein Schauerlief über den Rücken. Plötzlicher Gabwils Sinn, sein Verschwiegenheit, die Nachtlichen Treffen, das Notizbuch voller kryptischer Gedanken. Und dieses Gebäude, in das du gegangen bist, ein Treffpunkt, bestätigt Dort samlich Informationen, Trefflut, die nicht gesehen werden dürfen. Deshalb sagte ich, dass es gefährlich ist, für dich genauso wie für Michigan Clara schluckt. Du hattest es mir früher sagen sollen ich wollte dich schützen sein Stimme bettleise, fortfuhr, jeder, der mir zu nahe kommt, Luftgefahr, Teildeven zu werden. Ich hab schon einmal jemanden verloren, und ich schwor mir, es nicht wieder zuzulassen Clara trat naher, legte ihr Hand auf sein Wange. Du kannst mich nicht beschützen, indem du mich draußen hältst. Ich hab mich längst entschieden. Ich will dich, mit allem, was deja gehört Alexander schloss die Augen, at me tief ein. Dan offnet sie wieder, und in seinem Blick lag zum ersten Mal kein Zurückhaltung mehr, sondern pure Ehrlichkeit. Dan musst du wissen, worauf du dich einlässt. Wenn du bei mir bleibst, gibt es kein einfaches Leben. Kein stilles Glück. Nur Nacht wie dies, voller Risiko, voller Geheimnis Clara lachelt schwach. Viel leicht ist genau das, was ich gesucht habe. Etwas X. Etwas, das brennt Zog sie in sich, fester als Jesüver. Ihr Kuss war nicht mehr nur von Leidenschaft erfüllt, sondern auch von einer Entscheidung. Sie wasn't jetzt, war. Sie wasn't, das es gefährlich war. Und trotzdem bleib sie. Spatter in dieser Nacht standen sie Seat am Geländer.
Die Stadt glitzert unter ihnen, ein endloses Meer aus Möglichkeiten und Bedrahungen. Die Dachterrasse, Mermeld Clara, war für mich immer nur ein Rückzugsort. Aber jetzt, ist sie unser Geheimnis Alexander sa sien, und zum ersten Mal workt vollkommen verletzlich. Es ist mehr als das, Clara. Es ist unser Anfang sie legt ihr Hand insane, spürt den festen Druck seiner Finger, als Versprechen. Kein Fakes, kein Likes, aber eins, das sie beitragen wollten. Und so standen sie dort, waren die Nacht über sie wacht, verbunden durch ein Geheimnis, das größer war als beide. Ein Geheimnis, das auf einer Dachterrasse begann, und nun ihr Leben für immer verändern würde.